Okay. So what is word formation process? The formation of new words or the process of formatting new words. Okay, so how new words are being formed? So এটা হচ্ছে যে স্টাডিতে ডিসকাস করা হবে সেটাই হচ্ছে আমার word formation process. So why is it important? Why is forming a new word important? So এটা important কেন? কারণ হচ্ছে language is changing. The structure remains same, but the application are changing. So because of different applications and different context, we need new words. So that is why here the statement is written, language is dynamic. So language is dynamic means what? Language dynamic মানে হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজের অ্যাপ্লিকেশন অনেক বেশি. The application of language is vast, right? So we are not using language inside the classroom. We also apply our language forms and functions outside the classroom. Okay, so that is why language is dynamic, and for this reason we need new words. So and also because of new inventions and changes. So inventions and changes. Inventions means teaching learning style. So learning style হচ্ছে এক একটা লার্নারের এক এক রকম. So that's why we need different words. And also there are different things are being invented daily, right? Because of industrialization. এই কারণে হচ্ছে দেখা যায় যে টেকনোলজি সেক্টরে হতে পারে, ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরে হতে পারে, হচ্ছে নতুন নতুন কনটেক্সট ক্রিয়েট হচ্ছে. সেই হচ্ছে কনটেক্সটগুলোকে হচ্ছে ডিফাইন করার জন্য উই নিড নিউ ওয়ার্ডস. অ্যান্ড অলসো উই অলসো নিড দ্য ডিফারেন্ট ফরমেশন অফ দ্য সেম ওয়ার্ড, যে একটা ওয়ার্ডকে কীভাবে ডিফারেন্ট ফর্ম দেওয়া যায়, এক একটা ওয়ার্ডের শেপ চেঞ্জ করা যায়. সো ভাস্ট অ্যামাউন্ট অফ, এটা হচ্ছে 20th and 21st সেঞ্চুরি, মানে এখন হচ্ছে যেটা চলতেছে সেটা 21st সেঞ্চুরি, রাইট? মানে হচ্ছে 20th সেঞ্চুরি গন, মানে 21st সেঞ্চুরির দিকে আমরা যাচ্ছি. দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল্ড 21st সেঞ্চুরি. সো এই যে হচ্ছে 21st সেঞ্চুরির যে ইনভেনশনসগুলো হচ্ছে, দেখবেন যে অনেক নতুন কিছু ওয়ার্ড ক্রিয়েট হচ্ছে, নতুন ফরমেশন ক্রিয়েট হচ্ছে. আপনারা যখন whenever you see Oxford Dictionary, there is a Facebook page, যেখানে দেখবেন যে ওয়ার্ডগুলা, কোনো নতুন ওয়ার্ডের কোনো চেঞ্জেস আসলে সেগুলো হচ্ছে সেই ওয়ার্ডগুলো সেখানে লিস্ট করে দেয়. সো এই যে হচ্ছে নিউ চেঞ্জেস. ফর দিস চেঞ্জেস অর বিকজ অফ দিস রিজন উই নিড টু ফর্ম নিউ ওয়ার্ডস, or we need to also need to change the structures, prefix, suffix. Okay. So one of the distinctive properties of human language is creativity. So because of these reasons, so একটা আসলে কি যে ল্যাঙ্গুয়েজ application, the application of language is very large and vast. That's why we need new words. And then the creativity of human language, because we actually not memorizing everyday words in our brain. We are not capable of that, because there are thousands of words related to our everyday context, right? যে আমাদের কনটেক্সটের সাথে হচ্ছে আমাদের অনেকগুলা words related, but we cannot memorize each and every word. So for this reason we need to create some new words by our own. As like হচ্ছে দেখা গেল ভার্ব থেকে নাউনে আসতেছি, অথবা হচ্ছে নাউন থেকে ফর্ম চেঞ্জ করে আবার হচ্ছে ভার্বে যাচ্ছি. এই যে হচ্ছে আমরা form change করতে. So according to application or situation we are changing the form of a words. Okay, so that's why for these reasons we need the word formation. We need to change the form of the word, or we need to invent new words, or the necessity of new words. So in the book, the page number, go to page number 53. 52, 52, chapter 5, 52, 53. So etymology, the first যে টার্মটা আমরা শিখবো সেটা হচ্ছে
etymology. So in the page number 53, so each of the word formation process there is a separate paragraph or separate section, right? Starting from etymology, coinage, then following that borrowing, compounding, blending, clipping, back formation and other that. So এগুলার বাইরে হচ্ছে আমরা দুই একটা আরও শিখবো, সেগুলো হচ্ছে আরও ফাইনাল টার্মে গিয়ে অ্যাড করবো। সো উই ইন অ্যাডিশন টু দিস 12 প্রসেস উই উইল অ্যাড 1 or 2 more process, except this 12 process, okay? So etymology. So what is etymology? Studies the history of words. So আপনারা পড়ছেন না যে এই ওয়ার্ডের এই পার্টটা হচ্ছে গ্রিক, এই পার্টটা হচ্ছে ল্যাটিন, এই পার্টটা হচ্ছে আইরিশ, হ্যাঁ ম্যান্ডারিন, হ্যাঁ। সো এই যে হচ্ছে আমরা স্টাডি করতেছি যে হিস্ট্রি অফ ওয়ার্ডস, দ্যাট ইজ কল্ড এটিমোলজি। So etymology studies of the history of words, the origin and how their form and meaning changed over time. So দেখা গেল যে একটা ওয়ার্ড ক্রিয়েট হয়েছে হচ্ছে 17th century, but the application is now changed, okay, or the word is not being used nowadays, as like from the Shakespeare's drama যে there are two words, thee and thou. ক্যান ইউ রিমেম্বার যে দি অ্যান্ড দাও? সো এই দুটা ওয়ার্ড হচ্ছে এখন আর ইউজ হয় না। সো এটা হচ্ছে সেই সময়কার আমার হচ্ছে ওই ল্যাঙ্গুয়েজগুলো হচ্ছে আমার ড্রামা অথবা ফিকশন রাইটিংয়ের জন্য ইউজ করা হতো। দি অ্যান্ড দাও বোথ মিনস ইউ। সো অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট আই থিঙ্ক দি ইজ ফর্মাল ইউ অ্যান্ড দাও ইজ ইনফর্মাল ইউ। সো বোথ মিনস ইউ, মানে হচ্ছে তুমি। সো এগুলো হচ্ছে যেই টার্মে স্টাডি করা সেটা হচ্ছে এটিমোলজি। সো দেখেন এখানে হচ্ছে একটা এক্সাম্পল আছে, বাট বিফোর গোয়িং দ্যাট অ্যাট ফার্স্ট লুক অ্যাট দ্য এক্সাম্পল গিভেন অন দ্য বুক। So the origin is Greek. So Greece কোথায় জানেন? Do you know the location of Greece? এটা কোথায়? Europe, right? So গ্রিসের লোকেশনটা জানেন যে গ্রিস, why Greece is so important for language formation? To Google করবেন, অনেক কিছু জানতে পারবেন। Formation of English, history of English, how English came to the modern civilization, or how English was originated. Do you know that? The origin of English, how, by whom the English came? From Anglo-Saxon. মনে আছে? Anglo-Saxon and Nordic. So এটা হচ্ছে ওই যে নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, হ্যাঁ এইসব জায়গা থেকে হচ্ছে ইংলিশটা ট্রাভেল করে হচ্ছে মাইগ্রেট করে ইংল্যান্ডে আসছে। তো তাদের সাথে হচ্ছে ইংলিশটা আসছে। হ্যাঁ ইংল্যান্ডে আসছে মানে ট্রাইবটার নাম ছিল অ্যাংলো-স্যাক্সন জুট, অ্যাংলো-স্যাক্সন জুট। in the England ট্রাভেল করে আছে ডিউরিং হচ্ছে 5th and 7th century. আচ্ছা, সো এটা হচ্ছে এটিমোলজি। So the etymology, the origin of the etymology is Greek. দেখেন এখানে বইয়ে আছে। সো গ্রিক হচ্ছে এই যে হচ্ছে এটিমোলজি, দ্য ওয়ার্ড এটিমোলজি কামস ফ্রম দ্য গ্রিক ওয়ার্ড এটিমন অ্যান্ড হচ্ছে লজিয়া। হ্যাঁ, সো লজিয়া মিনস হচ্ছে স্টাডি অফ। হ্যাঁ, ওকে। সো এখানে হচ্ছে আরেকটা এক্সাম্পল আছে, ইটস আ কম্বিনেশন অফ ল্যাটিন। সো এখানে আরেকটা আছে অ্যালিভিয়েট।
এলিভিয়েট মানে হচ্ছে, এলিভেট মানে কি? প্রশমিত করা, লেস করা, কমানো, ডিক্রিজ। হ্যাঁ, সো এখানে দেওয়া আছে এলিভিয়েট কামস ফ্রম দ্য কম্বিনেশন অফ ল্যাটিন লেভিস মিনস লাইট অ্যান্ড দ্য লাইট মানে হচ্ছে কমানো, লেস করা, যে দ্য অ্যাপ্লিকেশন ইজ ভেরি লাইট মিনস হচ্ছে হাই, যেটা হচ্ছে খুবই বেশি, আর লাইট মিনস লো। ওকে, সো লাইট অ্যান্ড দ্য প্রিফিক্স অ্যাড মিনস টু চেঞ্জেস অল বিফোর রুট স্টার্টিং ফ্রম। সো এখানে হচ্ছে রিভিল। সো এই লেভিস হচ্ছে ল্যাটিন লেভিস দিয়ে হচ্ছে আর কি কি ওয়ার্ড এখানে ফর্ম হচ্ছে। সো এখানে সবগুলো এক্সাম্পল মনে রাখা লাগবে না। হ্যাঁ, এখানে 5টা এক্সাম্পল দেওয়া হচ্ছে ফর ইউর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং। হ্যাঁ, না মনে রাখা লাগবে না, সবগুলো মনে রাখা লাগবে। এখানে হচ্ছে শুধুমাত্র অ্যালিভিয়েট, তারপরে রিলিভ, রিমিনস এগেন, অ্যান্ড হচ্ছে লেভিস। সো লেভিস হচ্ছে আমার ল্যাটিন। সো এই যে হচ্ছে এই আমার ফরমেশনটা হলো, সো এখানে হচ্ছে আমার ওয়ার্ডের হিস্ট্রিটা আমার লাগতেছে। সো উই নিড দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য ওয়ার্ডস অ্যান্ড অলসো হাউ দ্য ওয়ার্ডস আর বিং ফর্ম। সো দ্যাট ইজ this study or this discussion is called etymology. So all these words, the levis comes from the Latin words, and these are our prefix. Re is prefix, e also prefix. Okay, so এখানে হচ্ছে প্রত্যেকটাতেই হচ্ছে আমার লেভিস আছে, দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে আমার এই ওয়ার্ডগুলো একটা ফর্মে দেওয়া আছে, দ্যাটস ওয়াই এটাকে বলা হচ্ছে আমার etymology. So etymology হচ্ছে আপনার you can underline on the book the first line of etymology. The study of the origin and history of a word is known as its etymology, a term which like many of our technical words comes to us through Latin but has its origin in Greek. So এখানে হচ্ছে দেখেন we have 12 English word formation mainly starting from coinage, after that borrowing, then calque, compound, derivation, blending, back formation, conversion, acronym, initialism, onomatopoeia, clipping. So there are 12 formation, and also আমরা হচ্ছে আরও দু একটা ডিসকাস করব from my own notes. তাহলে till now clear why do we need the word formation process? হ্যাঁ, বাতাস। So why do we need the word formation process? What is the reason? Why? There are several reasons I have discussed few minutes ago. Why? Because of the creativity of human language, the first reason. Then new inventions, and also the huge and vast application of English. So or the language. So language is dynamic. Dynamic means its application is very vast. Okay, so for this reason we need word formation process. আচ্ছা, তো ফার্স্ট হচ্ছে এখানে হচ্ছে কিছু কিছু আমরা আগে পড়ছি, আর মোস্ট অফ দেম আর পপুলার টু আস অ্যাজ লাইক কম্পাউন্ডিং। ওকে, কম্পাউন্ডিং, উই নো অল দিস ওয়ার্ডস, রাইট? সো কম্পাউন্ডিং হচ্ছে হ্যান্ড প্লাস ব্যাগ, হ্যান্ড ব্যাগ। হ্যাঁ, এখানে হচ্ছে আপনারা নিজেরাই ওয়ার্ড ক্রিয়েট করতে পারেন। সো কম্পাউন্ডিং ইজ ইজি, রাইট? And then we also discussed derivation. So derivation is also we have discussed in the morphology section, right? So morphology te hocche amader derivational morpheme chilo. So what are the derivational morphemes? What are the functions? Mone ache?
দেখি বলেন তো। ওকে, ডেরিভেশনাল মরফিম, ওকে, এক্সাম্পল, হ্যাঁ, অ্যান এক্সাম্পল, কাইন্ডনেস, সফটনেস, না ওই যে ভার্ব থেকে নাউনে আনতেছি ওইটা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মরফোলজি থেকে মরফোলজিক্যাল, হ্যাঁ আল, হ্যাঁ কাইন্ড অফ, মরফোলজি হচ্ছে নাউন, মরফোলজিক্যাল অ্যাডজেক্টিভ, হ্যাঁ মরফোলজিক্যাল প্রসেস, ওকে, হ্যাঁ মরফোলজিক্যাল প্রসেস। Okay, so coinage, then eponym, then borrowing. So if we at first discussed compounding, আমি শুরু থেকে না যাই, শুরু থেকে হচ্ছে বেশি একটু কমপ্লেক্সগুলো যেগুলো আমরা জানি। হ্যাঁ, so what is compounding? Compounding is the process of putting words together to build a new word that does not denote two things but one. So compound আছে না, compound sentence. What is the structure of compound sentence? What are the compound words? Compounding বলে না, compounding, so that, আচ্ছা, হ্যাঁ, and, but, or, right, হ্যাঁ, সো যেটাকে আমরা বাংলায় বলি যৌগিক বাক্য, যৌগিক বাক্য, রাইট, সরল বাক্য, মিশ্র বাক্য, সরল বাক্য, জটিল বাক্য, যৌগিক বাক্য, হ্যাঁ যৌগিক বাক্য বলি না আমরা, তিনটা ফর্ম আছে। যৌগিক বাক্য মানে কি, যেটাখানে আমরা দুইটা ওয়ার্ড, দুইটা সেন্টেন্সকে হচ্ছে আমরা এক করতেছি, মানে দুটাই হচ্ছে আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, রাইট, দুটা হচ্ছে আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, বাট উই আর ক্রিয়েটিং টু আইডিয়াস ইন্টু ওয়ান বাই অ্যাডিং এ কম্পাউন্ড ওয়ার্ডস, রাইট, হচ্ছে ইন বেঙ্গালি যদি বলি কিন্তু, এবং, অথবা, অ্যান্ড ইন ইংলিশ অ্যান্ড, বাট, অর। সো এখানে হচ্ছে দেখেন the same thing is applying. So compound means whenever we are compounding or whenever we are mixing two words and make a new one, so that's why it is called compounding. So ekhane can you utter some more compounding, can you give us some examples from compounding? White board, okay, blackboard, okay, handbag, wallpaper. But whenever we are adding these two words, the result is that যে আমরা একটা ওয়ার্ড পাচ্ছি, হ্যাঁ একটা ওয়ার্ড পাচ্ছি, এখানে কিন্তু আমরা দুইটা অ্যাড করতেছি, বাট উই আর গেটিং ওয়ান ওয়ার্ড। সো দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ ওয়াল প্লাস পেপার অ্যান্ড ওয়ালপেপার। ফিঙ্গারপ্রিন্ট, সানবার্ন, ওকে, হ্যাঁ, ওকে, মোর, আরো 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 কিছু, সানস্ক্রিন, ওকে, ইমন, give me some example of compounding. Butterfly, butter plus fly, হ্যাঁ হতে পারে, হ্যাঁ, টুথব্রাশ, ওকে, মোটরসাইকেল, মোবাইল ফোন, না না ওইটা হয়, ওইটা হয়, সি শোর, না দুইটা আলাদা ওয়ার্ড। এখানে হচ্ছে ওয়ালপেপার দুইটা একটা ওয়ার্ড হিসাবে ইউজ হচ্ছে, না দুইটা ওয়ার্ড একসাথে হয় না, না, সি শোর দুইটা আলাদা আলাদা সেপারেট ওয়ার্ড, কিন্তু একসাথে করলে কম্পাউন্ড হয় না। বিচ, সি বিচ, হ্যাঁ ফেসবুক হতে পারে, ফেস অ্যান্ড বুক, হ্যাঁ, ফিঙ্গারপ্রিন্ট, মানে এই একটা হচ্ছে একটা ওয়ার্ড হিসাবে ইউজ হয়, হ্যাঁ, হোয়াটসঅ্যাপ, নো নো, no
মাইক্রোফোন ওকে হতে পারে এটাও হতে পারে সোশিও লিঙ্গুইস্টিক্স কম্পাউন্ডিং হ্যাঁ না না ইউটিউব হবে না ইউ ইউ হ্যাঁ টিউবলাইট হ্যাঁ টিউবলাইট হতে পারে টিউবলাইট হতে পারে কর্নফ্লাওয়ার টিউবলাইট sometimes may have another meaning টিউবলাইট শেক মিটবল হ্যাঁ 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 সানগ্লাস বলছে তো এই যে ব্ল্যাক হ্যাট Sir, water bottle. Water bottle. আচ্ছা সো ডেরিভেশন কম্পাউন্ডিং অ্যান্ড ডেরিভেশন রেকর্ডিং কতক্ষণ হয়েছে টান অফ